Virginia rears cattle in the countryside of El Ashaba in the outskirts of El Jem in the province of Mahdia. It is she who takes care of the farm. Her parents depend upon her. She is the only source of income thanks to her 7 dairy cows. She does the same thing every day. Gets up in the early hours of the day, feeds the cows, cleans her hands thoroughly, and washes the cows' udders before milking. Before milking the cow, she brings the calf to its mother, because when the calf feeds from its mother, this accelerates the flow of milk. نربي الأبقار الحلوب. عندي 7 بقرات وززيراخي. هذاك معناتها المورد الرزق تاعنا يعني عايشين منه. ونبيع في الحليب للتعددية، تعددية النجمة، الجم، وناخذ من عندهم معناتها العلفة، تبن، كل شيء معناتها الحاجة نقصتني كل ما التعددية. Shadlia practices farming on this farm in Amirat Jnayh ibn Hassan in the province of Monastir. A mother of 6 children, she starts work early every morning to meet the needs of her family. She has got a very special way of communicating with her cows. After hearing a particular sound, the cow lends itself to milking. The milk starts flowing copiously. الصباح نقوم 5 نجوا لهنا ننظفوا ونعلفوا ونبدو نحلب. نحطهم شوي في الظل، بعد ما يكملوا علفاتهم نسقوهم، خلاهم يرتاحوا شويه مع الأربعة هكاك الأربعة ونص نعرفوا زاد كالعادة. نعاودوا كالعادة نحلبوا ونعلفوا ونحطهم، نطلعهم تحت الكوري ونحطهم برا في الرملة. عندي 7 بقرات صغيرات 14 معناتها الراس. وذاك ناكلوا منهم معناتها كل شيء منهم. Male and female farmers play a crucial role in the livestock sector, which is of significant economic and social importance to Tunisia. This sector contributes as much as 5% to the GDP and 38% to total agricultural production. It employs 42% of the agricultural workforce. Virginia, Shadlia, and many other cattle farmers maintain their communities with the yield from this activity. In their communities, they are members of mutual societies and farming associations which provide them with a range of services they desperately need. These services include the provision of animal fodder, milk collection, grain supply, and drinking water. There were lively scenes in the store of the Mutual Farming Society of El Jem in the month of June 2012, as members and cattle farmers bought food for their livestock. This was the case of Salha, a mother of 5 children who runs a farm in the region of Awlad Bouhlel. Aisha, also a cattle breeder, came today to the headquarters of the Mutual Society to take care of membership formalities on behalf of her husband. عندي تربية ماشي 2 بقرات. جيت لهنا بعت بقرة البارح باش جبت الفلوس باش اني نجي نشارك لهنا في التعددية بتاع النجمة بتاع الجم باش يولوا يعطوني تبن بس. والتوكيل اسم الاشتراك باسم راجلي، ولكن انت عمل لي التوكيل باش نجم نقص اشتراك. التعددية هذه أسست عام 1986 بدأت بمدير وبعامل.
الآن أصبحت تعمل بمدير وما يقارب 50 إطار، منهم 10 إطارات عليا. عام 86 بدأت ببيع البذور والأسمدة والمشاتل. عام 91 بدأت في نشاط جديد هو جمع الحليب. في 91 كانت تجمع يوميا 1000 لتر حليب. اليوم 2012 الآن أصبحت تجمع ما يقارب 45 ألف لتر حليب يوميا. تمتلك 3 مراكز تجميع حليب، ممتلكاتها خاصة، مركز بالجم، مركز بالفرجان، ومركز بواد عرجون. نفس الشيء دخل مولود جديد للتعضيدية حاليا مع ديوان تربية الماشي ولا FAO، هو جودة الحليب وكنتروليتي. The mutual societies of farming collect vast quantities of milk. Their service is vital to farmers. The transport they have allows them to carry the milk from production sites to the collection centers twice a day. The milk is then analyzed in pasteurized laboratories, stocked after cooling at 4 degrees, and finally distributed for sale. This activity represents a large part of their turnover. The manufacture of animal fodder is one of the main activities of these mutual societies. These organizations are equipped with manufacturing units of animal feed concentrate, and their production more than meets the needs of its members. Nevertheless, given the ever-increasing price of the concentrated base containing imported soja as one of its components, farmers grow their own crops in irrigated areas to reduce the production cost. Foraged sorghum, alfalfa, oats and corn also make up part of the food rations of livestock. This is the case of Khalid, a cattle farmer in Wed Said, in the region of Monastir, who exploits a piece of land irrigated from a well 120 meters deep built by the government. الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية للازدهار موجودة بولاية صفاقس في معتمدية جبنيانة. أسست سنة 1986، بدأت ب 136 منخرط و700 لتر حليب مجمع في اليوم. وصلت حاليا إلى 30 ألف لتر حليب يوميا، وعندنا 500 منخرط بالشركة. تقوم الشركة بأنشطة عديدة، نذكر منها تجميع الحليب، حيث يتوفر لدينا 2 مراكز لتجميع الحليب، مركز بحزق ومركز بأولاد منصر، وذلك في إطار تقريب الخدمات للمربين. In collaboration with the Office of Livestock and Pasture, the FAO sub-regional office in North Africa, in Tunis, initiated a pilot project for the benefit of 3 farming mutual societies. ازدهار الحزق in Jbiniana, in the province of Sfax, Zitouna Bni Hassan in Monastir, and in Najma of El Jem in Mahdia. This project will help strengthen technical and organizational production capacities and will support the new public-private partnership in an effort to improve the cattle farming sector. This project aims to instruct farmers via mutual societies to learn how to better control their milk production, select the right breed of livestock through artificial insemination, and also improve quality and productivity. Agricultural experts and engineers will be in place to oversee implementation. تتعامل الشركة متاعنا مع 700 فلاح تقريبا، منهم 345 متعاضد أي منخرط و355 معناتها حريف. في بن حسن عندنا 2 مراكز تجميع الحليب معناتها مرخص لهم، معناتها اجري 2 سنتر دو كوليكت اجري. عندنا الفريق هذا اللي ينشط بالشركه التعاونيه هو 43 عون، منهم 7 اطارات عليا، معناتها فيهم 2 مهندسين و2 مجازين و3 فنيين سمين. بالطبع احنا نعاونوا برشا على البرنامج هذا وعلى خاطرش يمشي يمد يد المساعده للفلاحين اللي هم صغار ويحتاجوا
معناتها لنوع لتدعيم نشاطهم ولتكوينهم خاصة، والغاية منه هو تحسين الإنتاجية وتحسين الجودة لدى المربي. These mutual farming societies are economic organizations based on the principle of cooperation and co-ownership. They are the culmination of a process originally initiated in Tunisia of liberalization and modernization of the agricultural sector. As a result of this process, certain areas of state intervention have been transferred to private and professional sectors under the banner of private and public partnership. It is thanks to this public-private partnership that professional agricultural organizations can reach those technical levels required to allow them to contribute effectively to the promotion and modernization of the livestock sector. In this way, they contribute to increasing the farmers' income and thus ensure food security in the country. Developed in close collaboration with the Ministry of Agriculture, represented by the Office of Livestock and Pasture, the FAO project is part of a new public-private partnership whereby certain activities are delegated to the professional agricultural organizations which provide an adequate framework for this partnership. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des structures professionnelles dans le domaine de l'élevage bovin pour notre cas, dans l'objectif de transférer certaines activités de l'Office de l'élevage à ces structures professionnelles. As part of this project, theoretical and practical training workshops were set up for the benefit of agricultural engineers and managers of the mutual farming societies with the support of international experts. They revolve namely around reinforcing management and communication techniques. These training workshops should lead to enhancing cattle farmers' knowledge by instilling in them the good practice in their profession. The FAO will also assist by providing equipment such as computers, which these structures need in order to modernize their management and thereby ensure the sustainability of their operations and optimize yield. With this project, FAO is contributing to agricultural output and to the farmers' income. This will result in an improvement of the standard of living of the rural population in Tunisia, which represents 32% of the population. Ces sessions de formation font partie intégrante d'un programme intégré de formation des jeunes, aussi bien les jeunes techniciens que les jeunes éleveurs. Il y a une partie formation sur les thèmes techniques relatifs à la production laitière et le côté méthodologique. La FAO a joué un grand rôle dans tout ça parce que c'est pratiquement grâce à la FAO que ce programme est fait au niveau de la Tunisie. Nous allons recevoir nos amis tunisiens pour voir l'expérience marocaine dans une ou deux régions du Maroc qui ont réussi dans le domaine des coopératives marocaines, aussi bien dans le niveau professionnel qu'au niveau industriel. Et j'espère que ça sera une bonne expérience aussi bien pour nous Marocains que pour nos amis tunisiens, toujours grâce à la FAO pour l'avenir de l'élevage bovin en Tunisie. أول حاجة نبدأ بها هي نبدأ من البقرة كي تبدأ غارزة. On the ground, Abdelbasset Matoug, an agricultural technician from Ennajma Mutual Society, explains farming methods from calving to weaning to a group of farmers and technicians. Haytham Azin and Mukhtar Ayad, both agricultural engineers, share their knowledge in matters of expansion and communication with a group of breeders and farmers.
During training organized for the benefit of a group in Al-Hkaima in the province of Mehdiya, Rafiqa has learned to observe the rules of hygiene during milking. With her newly acquired knowledge, she goes over these rules: clean and disinfect hands, put on clean gloves, discard the first jets of milk to get rid of any bacteria, detect early signs of mastitis if they exist, and stimulate the flow of milk. Disinfect the 4 teats by dipping them into a disinfectant solution for 30 seconds each. And so a link is established between what is learned in training and the practical life of these farmers and breeders. في الدورة التكوينية هذه تعلمنا برشا حاجات في مستوى المعاملة، في مستوى طريقة تقديم المعلومة من البحث العلمي إلى الميدان، وتعلمنا طرق الادوبسيون اللي هي عمليه اقلمه لي تكنيك جديده. تعلمنا كيفاش نعلموا الفلاح لي تكنيك جديده، كيفاش اون في لي زيتاب دادوبسيون، كيفاش نعملوا كومونيكاسيون مع الفلاح وخليوه يقتنع بطريقه بسيطه وبطريقه سلسه وبلغه الفلاح. ما تعلمنا كيفاش نعملها. الفورماسيون هذه تعاوننا بشكل كبير في ان نعاونوا الفلاح وننصحوه. ثاني حاجه في خدمتنا تسهل لنا الخدمه نتاعنا. جات الفرصه لليزوبا باش يبداو هما اللي يشدوا القطاع هذايا، وبدي فورماسيون كيما هكا وبالكونتاكت مع ناس كيما هكا ومع بدي فورماسيون معناها كونسيستونت، ولينا ان شاء الله تتسهل علينا الخدمه. The achievements of this project are part of the objectives of the International Year of Cooperatives set forth in 2012 by the United Nations. Agricultural cooperatives, key to feeding the world, is the slogan adopted by the FAO to illustrate the theme of World Food Day and confirm the importance of professional agricultural organizations in agricultural production and food security. With over 180 programs and projects in place worldwide in 2011, the FAO has managed to boost productivity organizations, cooperatives, and local community groups so that they attain their organizational targets. By choosing the theme of cooperatives, the United Nations wishes to remind the international community that it is possible to link economic viability and social responsibility in a way that is sustainable. The experience of mutual farming services societies in Tunisia has shown that this equation is not only possible, but vital and even beneficial for small farmers who, by combining their productive force, create the conditions for a solidarity economy.